Today, we will be sharing with you 5 interesting ways that music can affect anxiety and depression based on an article from issue 3 of the Psych2Go magazine. When someone is diagnosed with a mental illness, there are many forms of treatment they can choose from. They may take medication or go to counselling or therapy. Some may also find that music helps them. Research has shown that music can have a strong effect on us. It can alleviate anxiety and depression, increase spatial awareness, and enhance mood. Interestingly, the genre of music can be important as well. Researchers from the University of Utah Pain Research Center have found that listening to music helped to reduce pain in those who were highly anxious. 143 participants listened to music while receiving electric shocks. It seems therefore that music is good in helping with pain by activating sensory pathways to compete with the pain pathways. Another study looking at anxiety and music was conducted by David Elliott and his colleagues. They wanted to determine what characteristics of music actually helped lower anxiety. The study had 84 people participants, and it was found that harmonious sounds were the most relaxing. They even led to a decrease in cortisol. However, it was also found that listening to fast-paced music increased anxiety, and so it would seem that the tempo and type of music is very important. Música por cura herida, cura remédio no por. Música por quita depressão e sofrimento. Música da é cura positivo em sua totalidade. Happy Sounds, Happy Soul. Escucha 5 a 10 canções por dia por ajudar com boa memória. Depressão para 80%. So, are you ready, ladies? Kumusta na? Aisat e Nurian. Assim da Happy Sounds, Happy Soul. Boa noite e bem-vindo a outra edição de Aruba Solidario. Tenho visto que essa aqui é a penúltima edição para a 2020. Não penso que não sabe lá que você ainda. Pois nós estamos muito contentes por estar dando outra oportunidade com você e trazer informação que não somente em caso de a noite está informativo, pero no caso você interesse de outra forma e já você acaba tá tocando música. E que impacto tem para nós? E nós temos grupo de expertos que está sendo muito contente e fazendo um estúdio extra alegre a noite para nós para tocante efeito de música em combinação com saúde mental. Me nota me só, pois me estou muito contente para introduzir meu colega me amas, Aisat. Boa noite, Aisat, como vai? Thank you, Nurian. Boa noite na nossa audiência também. Maneira babisa, música por ter uma influência poderosa arriba um ser humano e por buscar memória, e por aumentar a estamina, e por cambiar bobês, reduzir a ansiedade, hasta esta ajuda em terapia, entre outro para dolor. So, esta ajuda a trabalhar mais eficiente também. Se você não está esse teste um dia, a noite nós estamos invitados a diferente, nós temos junto com nós Verônica Ávila, psicólogo, como também Jeremy Bonariba, músico, e também nós influencer live junto com nós Rubén Garcia. Boa noite. Boa noite. Bueno, esse nota tour, nós temos full house, extra full house a noite, para motivo e não saber switch entre papiamento com inglês. Então, agora vamos começar switch de inglês rato. Tonight we have a special guest. Her name is Samantha Williams. I almost said Samantha Singer. That would be a nice name. But I mean Samantha Williams. Welcome. She is our special guest tonight. We're going to switch between English and Papiamento, just so you understand that we're doing that tonight. We're very happy to have you and be a part of our guests tonight and our experts on this topic, which is music and mental health. We would like to know from you. Tell us about Samantha as a child, as a teenager, professional, those activities through the school years. Oh, Samantha, we can't hear you right now. Just one moment. Bear with us. Sorry, también a nuestra audiencia no está live. It turns out you are muted.
Is Can there you anything that you may be able to adjust on your end? maybe unmuting? Is that possible? Mira, Chiara, you are on mute, ta verdad, undi e frase nandi binti, Sí, no? sí, 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 sí. That's like a 2020 phrase. You're on mute. Queda quieto. Samantha, I still can't hear you, but we will be right back. Our tech crew is going to converse with you to get you back on, okay, honey? All right, we'll be right back with you. Thank you. Very good. Nós te sigue. Assim mesmo, nem avisa, nós temos 3 pessoas dentro do estúdio também. Verônica, nota um stranger do nosso show, com bai, psicólogo que está trabalhando na fundação para nossa comunidade, mas também trabalha aí na rádio. E essa aqui também está dando boost para experimentar e também experiência sobre o tópico de música e o ser humano que impacta é por ti. Bombini, Verônica, nós queremos ter um tique de boa experiência de quadro de música. Só não sei um tique de boa caba. Sim. A mim, alanta com música foi baby caba. Pessoa não conhece meu abuelo, estava um músico rubiano, Toti Arendt. Anto sempre na minha casa tem música, sempre. E essa também está vira com esta parte de boa cultura, esta vira parte de bom entorno, com boa talanta, com ritmo, sim. So na casa sempre tem é forte que cuchara, nossa hora de longe. Bati. Sim. Ah, quero ver música de todo momento. Sim. Oh, nice. Verdade, de sempre me lanta com música, mas estudia canto, baile, sempre me tata hincada em mahasi ballet, hopi aya. Hopi nice. E depois, me gusta papi. Ante ora... Nós não arribará por de coisa nós não arribará. Pero ora me vai um tiki de lo que tá rádio também, locução, e não sempre me tata around music. Hope great. Nós também papi mais de essay. O aspecto é de bebida, pero nós temos mais introductions para nós saber quem não está, pero nós queremos dar uma oportunidade para introduzir não mesmo. Nós sigamos nessa hobby entusiasmar que bando na boa chance para contar nós. Papiando de música, nós temos músico de estúdio, para profissão, nós saco a estúdia, já me estúdio na New York e Holanda, correto? E assim diferentes projetos de música. Conta-nos o projeto na aqui. Você tem o último luna antes de que a fase de COVID a começar. Nós dentro de um período assim criativo. Nós não por toca, nós não perform, pero o tempo para expressar. Então, é parte bonita a bem, não? Nós temos outro, manda coisa para outro, pessoa que não está mais acessível para gravar na casa. Manda files, então, nossa banda é vira algo incrível, algo nunca nós não experienciado. Certo? É upside bambisa, é parte criativa muito bem fu. Se me diz por cortabo, se por introduzir na nós mirones não comportar não a chega de conhecer que o background tá. Que background tá. De como a get into music nós estou tudo por família. É muito bonita. Você mi background tá, se você vai me tá músico de prometo que me tem any sentido de qualquer coisa. Você me tá músico. Ante também da drummer, mas sigue sustap na casa, tem drums, tem percussão, sempre me tem tambor of algo de minha mão, de prometo me por tem any recuerdo de outra coisa. É não já não me obisa começar a danger. E não tu coisa começar e abater que tu diferente nível também. Claro, você bota look up, então etc. Look bota focus riba de etc. Para mim não tem nada outro, just vir drummer. Yes. Então, mas trabalho hopi duro, e hopi young começar também toca com Jesus a mim tá tocando com como estou que típico não, ando pouco drendo um pouco mais de outros scenes de rock, bailável, pop, assim pouco que vai, não? Sim, mas não importa nossa história, para mim ter reparado não que mostra preciso para a escola, para tocar. Ela toca com Entwine, ela toca com Honey Pot, para tocar com não Entwine, com chama Air. Você hobby banda. Dentro de ano aqui me tem a blessing de trabalhar com hopi projeto de for de artista não for de Padu del Caribe, de com Daddy, com Tony Sherman, de com Jayon, de com
danke Deus, sabe, tá queda compartilhar e somehow não tá queda confiar para me portar parte de um projeto, dessa é da hobby bonita durante toda a trajetória, não? Dat dank. Je zei dat door ons echt een bom bies met de keer voor de studio, para juventud, para que te pasa a wow proyecto actual. Pero nos guest for the North Carolina is back, Samantha. Can you hear me? Yes. Yes. Yes, we can hear you now. Welcome back. We stayed at, please tell us about yourself, early childhood, or your projects, studies, music. We wanted to know everything. So we're excited to hear it. Well, I'm going to try to make this as brief as possible. Thank you for asking me to be here. I'm very excited. I love Aruba, and I love every person I've ever met from Aruba. Thank you. Everyone there is just amazing people, so I love that place. Can't wait to get back there. I was a middle child. Oddly enough, I had siblings, but I played a lot by myself. I was always very creative, didn't really know where to put it. And as I grew older, I stayed in the arts, but I never did music. I was in a band. I played the trumpet. I did the flag squad. But it wasn't until I was 26 that I actually started singing, and I started singing in my church choir. And I didn't know I could sing. No one had ever told me I could. And they asked me to sing some solo, and then everyone started staring at me. I thought I sounded bad, and then they asked me to sing it again. So I sang it again, and then from there on, I found a love for singing that I didn't know I had. But I went to school to be a police officer. Wow. And I was finishing up my degree. I went back to school at the age of 30, and I was finishing up my degree, and I met my teacher, who was now my mentor, and I took an introduction to jazz class, and it changed my life so much. And when I tell people, I say music saved my life. Although I had children and I had family and I was loved and I felt loved, I was not happy. I was very sad and I was very depressed. And it was not until I discovered jazz and music and realized that there were people who were like me that it brought me out of that mental space that I was in. Once I learned about the Ella Fitzgeralds, and I learned about the Sarah Vaughan, and I could hear all those harmonies that was talked about in the introduction, and I could actually feel myself physically. I could feel a physical change from listening to the music. It just took over. So I ended up finishing college with 2 degrees. I have a criminal justice degree, and I also have a bachelor's in music, which is where my path led me. So what I've done with that is that I've created workshops that talks about mental health and music, specifically in special education, because that's where I decided to put my focus on. Also workshops on stress and performance anxiety, because although you might be a really great performer or singer, you could be absolutely petrified to stand in front of any group of people and sing or play or say anything. So learning how to get through that and using music as a way to do it is something that I've really grown to love, to show and teach people, because I know what it did for me. Wow, thank you so much, Samantha. That gives us such a, it was perfect. You kept it it was brief enough for us to understand just about everything that we needed to know about the impact of music on your life. Thank you so much. Nos ninko skakel over na papiamento awo un rato si pasobra. Nos falta introduksyon mas. Quem não conhece a cara aqui, por taba wake acaba arriba a câmera, pero seguro nos influencer uma pessoa que tem assim uma experiência de música para anyanang que está celebrando do mundo de rádio e televisão. Bombini para Rubén Garcia, boa noite, bombini. Um cordial boa noite, é certo, e também muito contente com receber a invitação para estar em Aruba Solidario. Danke. Música, não? Você está tratando parte importante da vida com a música. Parte grande de vida. Música, you know what I mean? Claro. Bobida está começar com música. Você, por mim, grito de mucha, e acaba uma melodia petata, pe mama, que tem guardando para o baby nascer. Seguro que sim. E durante o inteiro transcurso, hora que vai cumprir ano, tu ainda canta happy birthday, hora que te receber, também tem festa na sua casa, hora que te vai casar, tem, hora que todo momento, música tem que estar presente. É momento da mais base de qualquer ser humano. Wow. Vida sem música
tua vida hopi seco. Seguro que sim. Nós queremos perguntar, Ruben, quanto anos Ruben tem caba dentro do mundo de rádio e televisão? Pues dia probé de juni, ¿qué pasa? De año, va a celebrar 50 años oficialmente na rádio. Uau! Vakantie job. Milestone. Golden years. Vakantie job que começava dia 1 de junho de ano de 1970 e que eu ainda me penso que é vakantie job aqui. Estou buscando trabalho que tu vai. Me dá a vakantie job que tu vai. Então, eu quero que seja base de êxito, não? Sobre praticamente não tem nenhum strings attached como tem que vai trabalhar algo que não te gusta. Botar se ele com paixão. Ei, mas vai, né? Algo que me está pensando e acaba com o Kiko me começar amanhã ainda. Sei, amanhã ainda me começar, você não vai cair a entrevistar-me junto com o Oriano. Mas como então, o pensamento aí te traz o programa automaticamente ora botar assim algo com amor. Sim. Me encantei. Super. Me encantado, ora que o Ruben te visa, que tu vai para vacation job. Que bem vacation vacation algo job. com amor, com paixão e a música também tem um rol muito grande. E saca potencial. De bebida, eta impactar a vida em aspecto não como mesmo por imaginar. De mesmo caso não com no special guest, a senhora Samantha a mencionar também, ela salva sua vida, de sentido em não, estou muito contente que o Ruben a mencionou. Então nós também vamos um vídeo tocando com música por impactar a vida e saque meu potencial máximo que eu vou por ti, de maneira sempre, nós bem back desse horário. Music has been an important part of every human culture, both past and present. It can play a part in brain development, learning, mood, and even your health. There used to be a popular belief that music is processed in the right hemisphere of our brains, along with art and other creative activities. However, recent findings show us that music is distributed throughout the brain. Through studies of people with brain damage, we have seen patients who have lost the ability to read a newspaper but can still read music. Or individuals who can play the piano but lack motor coordination to button their own sweater. Today we know that music listening and performance engage nearly every area of the brain that we have so far identified. One of the most common effects music has is that it can alter our mood and feelings by stimulating the formation of certain brain chemicals. Film directors use music to tell us how to feel about scenes that otherwise might be unclear or elevate our feelings at particularly dramatic moments. Think of a typical fight scene in an action film. It's the music that truly makes the scene epic. Also, our brains respond differently to happy and sad melodies. One study showed that after hearing a short piece of sad music, participants were more likely to interpret the neutral expression as sad. And if the melody was happy, the neutral expression was perceived as a happy one. Now, when you listen to music you actually like, your brain releases a neurotransmitter called dopamine. Dopamine is a chemical which causes a feeling of satisfaction. When listening to your favorite part of the song, you'll get the same sort of pleasure that you experience when eating food, doing drugs, or having sex. So basically, music can make us feel good. And if you're having a particularly good day, listening to some of your favorite upbeat music can actually amplify that feeling of happiness. One interesting thing is that when someone is sad, they often reach for sad music and they find that it helps them feel better. Now you might be thinking, why would they do that? Why wouldn't a sad person listen to happy music? The reason is that when you're sad or depressed, you usually feel misunderstood, like the people around you don't understand you. If you would listen to happy music in this state, it would only contribute to this feeling of detachment. However, if you put on the right piece of sad music, you say to yourself, "Oh, that's how I feel. This musician understands me." So the sad music turns out to be soothing, unlike the happy music when you're feeling down. Assim também nós trabalhamos com a música por ter impacto arriba diferente sentido de emoção que o ser humano passa dentro dele. Verônica, nós estamos agora comentando, música está agora usar como terapia, tem viaja prescrever, mas tem viaja nós mesmos sente uma necessidade de certo tipo de música, maneira que o vídeo a indicar. Você explica-nos um pouco mais, já sei? Sí,
Tem maneira a exata visa parte terapêutico que você está dirigir com pessoa especializada, depende que tem meta para chegar na gele como tratamento, pero também tem parte com catarsis, não sei não? Ora bota triste e bota põe por música triste, tem hora que ajuda a sacar esse sentimento, bota llora, bota abre por mês, pero também tem efeito físico para sobre tudo o que está em melodia, sonido, tempo, tudo isso está vibração que está dentro do corpo, está assim o neurotransmissor não sube ou baixa nível lá, então isso também te ajuda que fisicamente o estado está cambiando, e agora você sente de uma maneira diferente. Nós temos também hora que nós está break up. Yes. Pensei breakup songs por ta assim exitoso? Claro. Passo eta ajudava expressar essa é bonita de música também. Vou por expressar tem hora nós não tá turgente tá compositor, poeta, tem talento, então tem outro gente que tá sentindo mesmo uma emoção, pero não se para expressar ou não por. Pero bota põe cantica correto e esta vai sair. Vai expressar o mesmo. Esta ajuda, sim, esta ajuda o hobby para expressar sentimento não também. Depende com que bota aqui. Se você está hobby importante para você, que tipo de música você vai usar. Não assim randomly. Se nós tinha tique mais de aqui, vou por escolher a cantica não correto para ajudar você sentir melhor. Que no momento estás consciente, ora que tipo de música e momento você escuta para o impacto que tem fisicamente e mentalmente. Correto, e esta hobby individual, então aqui não está algo que nós por generalizar, bisa, ok, tu gente me escuta tal cantica ou tal ritmo. Esta hobby individual, abo tenho que conhecer o mês, então aqui está o que está funcionando para você. Interessante. Agora nós estamos wondering, o que está hora você escuta é música, pero outra está hora você cria música. Então, nós temos músico de estúdio conosco, me está imaginando a escrever música, a criar, pôr sonido na turcos junto. Que impacto essa aqui por ter riba já mês criando a música, ou escrevendo, adaptando a música. Que tipo de vibração não você sente no momento de criar essa aqui? Você é também botar blank canvas. Essa aqui é uma experiência como assim, tem tempo que me dá com Antoine mesmo. Nós temos que trazer álbum, nós temos que entregar a casa de esquerda, mas nós não temos nada. Anteora é produtor disse ok, por de outras semanas também tem o frame just 8 horas por dia. Mas turta chega gewoon, mas entra trempan, come, vai, sem nada. Então na final do dia nós tem algo. E como está aquele? Você é uma conexão com ether or something, não sei, não explica de onde é inspiração também para esta gewoon. Se ora botar tem grupo também, que deve ter tal coisa, então já você que começa a construir. Então, assim, o álbum ganha Edison Award, Best Up and Coming Artist. Então, de nada, nós não temos nada preparado. Tudo o que nós temos preparado, nós estamos aqui para o meu álbum. Mas de 2 álbuns, nós estamos um full blank canvas. Então, é nada assim, inspiração está hit, está álbum, e se tem gente para compartilhar com ele, está mais bonita. Então, agora, tudo é pida chiquita spark. Então, é nada que queda construir, não? Queda build up. E você sente que a ideia não está bem for de uma experiência emocional que porta a pessoa, de band members quizás start with that of você tem diferente approach of conceito, você está construindo música, ou se você depende de lyrics, é hobby mais romanticized, não okay. Você agora se você buscar música menos. Sim, é música tá carro de hermético que botin, então, não, aqui não é para aplicar tal coisa, não é para tal coisa, aqui que é do driver, mas ordem de lyrics é um tique mais uma meditação, não? Algo assim. Muito interessante. Seguro é importante interessante para nós involucrar Samantha. Ela mencionou também, porque ela mencionou com esta Cinti, hora que ela começa com música, até conosco. Tremendo, Miss Samantha, we're happy that you're back because we were talking with Jeremy, musician, about the vibrations when you create music. And Veronica mentioned that when you listen to music, it has an impact on you physically. But we thought, how is it when you create a music? And we believe you also create music and you love jazz. What impact does it have on you? What do these vibrations do to you physically and mentally even? I know when I sing,
or when I feel the music, it's really, really weird. And I hate to, there's no words for it. There are moments when I can hear a certain chord and I just feel this euphoric sense. I just want to laugh. I get filled with joy. And I have actually been in a place and heard a band play something and I just began to giggle because it filled me with a joy that I can't really put a finger on. When I sing it, it's an automatic stress relief. Although I might be petrified before I get on stage and begin to sing, once I begin to make the sound and I can hear the sound and my body is reacting to the sound, it takes me to a completely different space. So when they're talking about that dopamine, that is a real and true thing. There is a PET scan of an instrumentalist playing jazz, and he's a saxophonist, I believe, and it shows what his brain looks like before he started playing. Interesting. And then it shows what it looks like when he was done. And the colors that were illuminating off of his brain as he was doing improvisation, just coming off of his, without looking at written paper to play, it was amazing at the difference. When you actually begin to make music, the physical effect, because think about it like this. You're using your brain. Your brain is talking to your body, your diaphragm to breathe in and out. That's a natural meditative thing that we use, deep breaths in and deep breaths out. So as you're singing, and I don't know if this is actual science, this is how I think about it. You're bringing fresh air into your body. And as you release the note, you're letting all those toxins and all those stresses come out of you as you are singing. So your muscles are working. You can sing a song and your body is actually sore. Absolutely. I also sing opera. And when you're singing opera, you're Wow. using spaces and parts of your body that you wouldn't use if you were just in your car singing. And you can actually feel your body muscles reacting to those strong, strenuous sounds that you made. And I could, even though I couldn't understand all the language, I understood exactly what you were saying about the effects and the physical things that happen when you are using music or when you are listening to it. Those vibrations are real. There are stories of people who are deaf who can put their hand up against the speaker and their bodies react back to the vibrations that are coming through the speaker. And they know and they can learn the words, they can learn the song through those vibrations. So music is powerful in many different ways. Thank you so much, Samantha. We're going to show a little video now. It's funny that you mentioned how powerful music can be and also how transformative physically. Nós schakelen na papiamento trove per música maneira nós papia ribageta sonido eta instrumento eta ritmo e te trago vibração que talaga bo escute expressar sentimento. Nós papia também que sonido não tá ativar bo mente. Senhora Sophie Slegers, uma pessoa que te dona e terapia aqui na nos grande não e também na hotel. Você vai esquecer rato. This is Sophie. Thank you very much for the opportunity to allow me to share a little bit of the sound healing that we use in our therapy sessions with our clients. We are doing energy training. That means that we remove in the body blockages that block our vital organs. So we do that through movement and breathing and also some self-massages, through food therapy and relaxation. So the sound healing is a complementary treatment that we offer to our participants in groups or in private sessions. We allow the people to rest, restore, but also heal at a deep cellular level. So for example, when we use a drum and we play the drum and we make a rhythm, we allow the heart to really vibrate at a certain frequency. Now the same happens with a guitar. If I would take a guitar, I allow this air to kind of modulate, and inside my body something happens. We all like to listen to good music. Whatever is good for you, that doesn't really matter. And people have a lot of joy creating their own kind of music, not only through instruments, but also by using their own voice. We have certain sounds that we use to heal the heart or the lungs or the digestive system, or even fire up and wake up the immune system. We use sounds to break down some kidney stones, for example,
or we use the sounds, the healing, deep healing sounds, to calm our nervous system. So all this therapy can be considered as a complementary or an alternative therapy, although it is thousands and thousands of years old. Our ancestors always made music. They sing, they drum, they dance with that as well. So these are all therapies that we use in our contemporary therapy to release the tension. We take the fear out of the kidneys, we take the impatience out of the heart, we allow the grief to really be resolved inside our lungs. And then our digestive system, which is really blocked by all the worry and everything that we're going through on a daily basis, can be resolved just by making music, by making sounds. And sometimes when people really are in a deep relaxed state, we use the tuning forks, for example, around the body to bring balance to the vital organs inside the body. So I hope this helped with your question that you had. If people want to know more about this way of therapy, about sound healing and what sounds can do to the body, they can contact me at 5939133, or they can send an email to steraruba@gmail.com, or you can visit us also on Facebook at Qigong Aruba or at Centro Kivit. I hope this helped. Thank you for the opportunity to share. Siguro danke também na senhora Sophie Slegers para uma interessante explicação de diferente terapia, coisa que eu guardo assim, também outro sistema que eu guardo usar para trazer balance dentro da corpo do ser humano. Agora nós está bem orado se que Jeremy, porque a Jeremy tem pouco purra a noite. Abo usa música como terapia para bom mês, ou quizás me sabe de uma les também na muchinang, bota sinti que a les também sinhando a música também por fugir como terapia para muchinang. Les ku emocionante mita don les privat dus mita one on one que mucha anto energia que mucha ting mane mita cabe don les mucha energia ta hope intenso anto vora mucha na mais chiquito de 6 anos. But is er cambio entre la energía? Van poner orna llega a acabou después de las? Sim, você o que está passa mane de meu estúdio você batintura instrumento anto drums de orna binta mas coisa de toys for us na drena. Exato. Na verdade, ela não vai. Na verdade, ok, agora me tem que sentar o ar, ok, está claro? Sim, ok, o ônus vai, me saco, me doner o que me quer doner, então depois me tenho que volver switch, ok, tá bom, vamos desfrutar instrumento. So, hobby bia na casa não tem drum completo, não tem tudo recone, essa é uma experiência hobby bonita para nós, não? Assim, não me dá balance out, com muito mais chiquito. Seguro, hobby great. E também, además de essa aqui, nós está assumir que a abo como também nós invitada Samantha vuelve para inglês you're both jazz lovers. Yes. You know, I know that you have performed in several jazz bands. Jeremy, do you feel a difference in the vibration when we're talking about jazz music as opposed to other genres? You know, as jazz is improvisational music, so it's a different discipline. Like with popular music, pop is structured differently, and you have to keep that. But when you go into the improvisation part, there's where you are open, as using all of that you have, and just let it flow, just like this conversation is going. So it's a musical conversation. It's in the moment composing. You can say, and so that's the beauty of performing and being doing jazz. So that's what I love about it. I can see Samantha nodding her head. Samantha, you ready to chime in? How do you? What's yes, your I agree with him. I'm one of those ones. I love jazz, but I've always shied away from scatting. And I didn't really understand why I didn't really like scatting. The improvisation piece is you are really giving a part of yourself. You're being transparent, you're being open, you're being full, and you don't have time to memorize anything. So it's such a freeing space. So let's talk about anxiety. If you're an anxious person, you're not really comfortable being free because you don't have control over it.
talking about myself. So, like you said, jazz, it's a moment where you are really being authentically you, and you're doing it in front of people. And then I'm a hybrid singer. I can sing multiple different things. So I sing gospel, I can sing R&B, I can sing jazz, I can sing pop. But it's something about the jazz genre and the harmonies that are created and the beauty that comes off of taking one song and you can have the privilege of changing the story. It does something, I think my word for the day is euphoric. It does something euphoric for you. And it's a little bit deeper. So I would prefer to sing jazz over any other genre. Nice. That's very specific. Yeah, It's well, jazz for me. well, you know, everybody has their own sentiments, but when it comes to improvisation, there is a different activity in your brain that you can understand why that can be such a differentiated genre. Now, unfortunately, Jeremy, who, as we know, is a musician, he has to leave us early because he has a gig, which we have to respect the gigs, especially in a pandemic. When you have a gig, you go to the gig. Exactly. Okay, so Jeremy, danke po pa palavra po contribution. Nós tá wish po para que mais largo, pero nós tá compreender Well, que bono por. para mim, danke na boa na invitação, anto de por aportar e para time que não, anto é prazer seguro. Patei. Para nós tá mais com prazer por botar junto conosco, seguro tur éxito a noite com o gig. Mas danke seguro, anto agora também que a bolsa não tem comments por participar junto conosco em programação aqui. Nós vamos continuar agora com vídeo de training coach Niurka de Cuba, que também te conheci para esta conta que a música está assim com ele. Mas danke para a invitação para o programa de AUE. O tópico música tópico sumamente interessante para mim. Como eu uso música? Eu uso mais de maneira terapêutica ou eu uso mais para meu training? Eu uso na cultura atualmente, durante meu training, eu zorgo de zumba, eu tenho bom mix de música, eu tenho uma boa variação, diferente tipo de música, e cada cantica eu estou upbeat, no sentido que o orme vai para o training, eu zorgo para o training, pouco mais cardio. Sim, eu sei que o tempo está pouco mais alto, então eu tenho que usar para a música adequada para elas. Nós usamos merengue, nós usamos salsa, nós usamos reggaeton, tiki rock and roll, e esta cantica, por exemplo, africano. Essa aqui é tipo de cantica, é variação aqui, mas reparada, é diferente, é set em mood, e é motivação e inspiração para vários de gêneros durante o las. É tipo de upbeat music, é tipo de las é muito importante. Para parte de pilates, eu gosto de usar cantigas pouco mais slow e low em tempo. Por exemplo, eu gosto de usar cantigas instrumental. A cantiga instrumental te ajuda a enfocar pouco mais riba para o workout e não tanto riba a palavra na cantiga. Porque nós temos energia em enviar ou tem ser cantiga porque zingmei. Kuda great durante a zumba, a mim canto me alma durante a zumba, pero durante las maneira pilates, porque enfocar mais riba relaxação, enfocar riba moveção, kuda hobby mais slow que zumba, por exemplo, não? Dus para pilates me quis tipo de música que eu hobby mais tranquilo. E essa que acaba para mim é hobby terapêutico, não? Ora botem cantica pouco mais relaxada, em cambio botem cantica mais upbeat. E dá diferença de ambiente, de mood de bolas, que é hobby importante. Super, e assim nós seguimos conversar sobre o tópico aqui que está alegrando-nos, mas também está dando-nos interesse para saber o que está assim conosco como pessoa e de como está sendo assim feliz, não? Ajuda-nos a expressar-nos mesmo. Nós queremos perguntar Ruben, nós sabemos que Ruben gosta de música e sempre está apreciar música e como está cambia nosso mood, dia não, ou de carnaval, Ruben gosta de música. Olha aí. Sempre, sem falta, baila, gosta. Sem nota falta nunca de carnaval, pero como Ruben usa música cada dia? Quizás para ajudar Ruben mesmo durante o dia ou outra pessoa. Música está mi terapia en general. A mí me avisa en el comienzo. Y no por imaginarme un día sin música. Pues yo sonaba un ejemplo
Ora mi landa, mi da sende mi radio dentro mi banho. Wow. Mas eu me tenho tende música. Ando dentro mi câmara, mi da sende como next. Tuk. E me passando de hang para indo para mi sala, me volve dar outro rádio sende. Dentro sala me sende rádio e dentro cozinha me sende outro. Mas sobre dentro mi casa me tem música. Me tem alegria, me tem e no matter what kind of music. A música tem que make your day. Abo não tem que vai buscar música. Para atender uma conversação durante a noite aqui com eu tenho que lay down para você botar triste. Eu tenho que estar tocando música contente, botar happy. The music comes to you and you feel it. Então botar trago com ele, botar vivo com ele. Botar esta parte tipo dia. Hasta de entierro não usa música agora. Claro. Não tem limite. E para expressar amor, em tempo de Elvis Presley, não estava cantando com For Once in My Life. Pero agora que não, como se chama J Balvin, diz por eso sos bonito que tienes tú. Sí, también. É totalmente diferente de balada com reggaeton agora. E é parte como tu usa mais música, a mim tu usa mais música, para entretener. Sobre ahora me está atrás de controle, haciendo radio, me está quiere com mi objetivo para la que abo como oyente pasa bom. Me tenho que transmitir alegria com mi tenho. A mim tá sim de pior. Me tenho que entretener. Se não, abo de auto, abo na oficina, abo na casa, vou pôr um iPod dentro da minha escola. Pero é parte de animação, informação, educação, whatever. Isso é um rol importante de programação. Não quero que o tabo tá oyente. Eu obviamente pensei de meu programa, não? Na parte final, eu pensei, você não quer que a mim está entretener você? You're wrong. Você está entretener a mim. Você é telefone e corri, agora vou contestar. Eu pensava, ei, vamos tocar para mim tal canção? Então, vou estar tocando, vou estar... mandei saludo para nós estar aqui bailando, boy para ali. Bem, tremendo. Você imaginava mesmo? Visualizar a situação. Tem ambiente, não? Sim. Me de seguro que essa está añadir também, né? Até toque extra com outra maneira que você está escutando a música você, que você pode compartilhar com outro não. Não, é foto que tem, se me chama é foto. Agora se você traz rádio, traz controle, então você vai tocar o que você gosta. E não é oyente. Go. Não te vai. Eu tenho 30 no mundo de oyente. Mes costa agora eu boto DJ haciendo, tocando para fora de nightclubs. Eu trabalho 8 anos em nightclub. E eu tenho medir para o público. Claro. Agora eu estou trabalhando, então eu tocar Michael Jackson. Então ninguém em Atlanta. Você quanto tem? Eu tenho que ir para o Axi, botar aí outro, James Brown. Da Atlanta de James Brown. Então, esse aí é o audience. E dentro você vai dentro da back, você larga não sente bom. Minhas coisas passam na rádio. Seguro. Por acaba de high flat tire, problema comigo, bom. Pero é música direito. Pero o cansancio é mal trip é de flat tire. Não mais de reflejar na oyente como tenho cater. Eu tenho donar o ambiente. Al contrário. Você me utiliza o flat tire para algo para pôr a mi cubo como oyente. Hari. Não está hari de situação que apresenta a mim em momento. Então, vou correndo audiovisual. Claro, não, marido. Ora me chega aí, não. Como eu sinto, como aí aí, não, eu quero que o meu trabalho é done. Bonito para ter essa significação, você que tem trazer diferente parte de Rubén seu trabalho. Seguro também nós papo com Nurka over o significado de música e banco nem business tabak.
Muziek para mim tá algo que me escuta quase todo dia, é direito me mood, é ajudar me ora me nota sentir me motivar, certo cantica não me escuta não e de viajar me sentir me motivar e claro seguir, tem certo cantica não que inspirar me, mas eu penso tem certo cantica não que trabalha mais com minha criatividade, que de viajar me por saca baile, me pôr saca coreografia para é cantica mais fácil que qualquer outro cantica. Dus no tour cantica também é coisa para mim e também me traz me hobby emocional already when it comes to songs. Den sentido que também me porta a trobe hobby pensativo, pode escutar cantica e pode sair fora de pensativo e pensamento na a trobe ora di zumba mi mette di certo cantica non kuta mantenermi creativo, kuta donarmi energia. Che mi tengo bisa ku cantica pa mi te tra hopi di mi mood. Asta timbia mi te corda ku ta timbia un to kan cantica e mi te bire mi te anda pe bisa nang please cambia cantica mi not gusta e cantica. E sei chissà sta pa sobre qua trobe e ti un ritmo of un beat ku mi not gusta. Of que hibami na emoção que também menos bom e me pedi para cambiar cantica. Dus eu não boto cada gente é diferente, pero sim me sinto que para mim a música influencia minha vida, mas eu hobby mais, influencia minha mood, mas eu hobby mais. Maneira sempre, rato assim nós vai lá gabosa para nós vir back e seguir conversar com Verônica e Ruben que está conosco e nosso special guest. Senhora Samantha, que também tem hobby de vista tocante de música. Pero, maneira nós tursa e para mim como switch bem na inglês, pandemia, na me switch, the pandemic, it had an impact on everybody. And I mean, we have changed the way we do things, how we act, what music we listen to maybe. Some people went more into meditation and the spiritual world in their own way, reading, hiking, and maybe with music. And changing up the kind of music or the genres you hear or you listen to at home. Did you experience this, Miss Samantha, like going into a different kind of music to maybe calm yourself or to express yourselves in a way? Because I was not able to go out and perform it, because as a creative person, you have to have a release. Okay. So and I'm not by myself, some of my other friends who are in music or creators, people, we had a very low moment because we didn't have a place to release that energy. So what ended up happening over here in Raleigh, a number of my friends started releasing CDs or singles, and we started having virtual listening parties with each other. So I haven't necessarily changed what I listen to. I have just been reaching out to friends, creating my own music, and collaborating with others as they create their own music. So we're kind of leaning on each other as stress relievers through the creation of music. Do you feel that maybe this was a perfect way or method, maybe if I could say, to release the tension and not go into more heavy feelings or situations like anxiety, feeling boxed in at home? Is this the case? Is this what you felt when you said we need to release the energy? Yes. Yes, mainly because that even if I'm not making something or I'm not singing into or doing something somewhere, collaborating with others and creating the music and listening to it as they're doing it. And it's almost like, this might be dramatic, but it's almost like being at a birth. And someone's there and they're creating something and they're allowing you to see it at its freshest state. And so it takes your mind off of the fact that I have to talk to you through a computer. Right. Because even though I'm through that computer, the sound is still there, the creative space is still there, and we can still bond that way. So all my friends, my closest friends, were all musicians. So that is how that's honestly how we've gotten through a lot of this. Perfect. Thank you for sharing this. Yeah, that was really wonderful. Thank you. It brings a lot of perspective. Papiando di perspectiva, nós está também com e nós está papiando
ya basta rato que música por tiene un efecto terapéutico, ¿verdad? Usando diferentes técnicas. Da parte também que personas que tienen demencia o Alzheimer também beneficia mais a hobby mes de escuchar música. Nós temos um vídeo que está demonstrar exatamente isso aqui, onde isso aqui não está back. Ella había sido una de las seleccionadas por este proyecto, habíamos visto que su caso podía ser interesante e hicimos una búsqueda de las canciones que ella había bailado cuando era joven, ¿no? Y que ella había incluso sido protagonista de muchas de ellas. Por suerte teníamos escritos suyos antiguos donde ella relataba muchas de estas canciones. Al fin y al cabo, cuando el día que nosotros la pudimos conocer, pues la podíamos ver un poco triste, la podíamos ver un poco nerviosa en algunos momentos y la verdad que no sabíamos con qué eficacia iba a tener todo esto, ¿no? Pero al escuchar la canción del Lago de los Cisnes, que fue la primera que ella escuchó, la verdad que se transformó completamente y parece que parte de su mente y viajó a otro momento de su vida. La ciencia ya ha demostrado que efectivamente hay ciertas áreas relacionadas, áreas cerebrales relacionadas con la memoria musical de aquellas canciones que a cada persona le ha gustado, y estas áreas cerebrales están menos atrofiadas que otras partes del cerebro en ese tipo de enfermedades. Probablemente porque la música tiene un poder inmenso desde el principio de los tiempos, ¿no? Ya en la prehistoria se encontraban instrumentos musicales, con lo cual parece que nuestro cerebro está preparado para ser un cerebro musical. Por supuesto, la música está absolutamente unida a las emociones. Nosotros también decimos que es importante la música en la enfermedad de Alzheimer, pero más importante todavía es hacerles sentir emociones, se sientan vivos, que se sientan ese tipo de emociones. Es muy importante porque al final las emociones se asocian a momentos de nuestra vida. Tenemos vídeos de una mujer con 99 años que había sido costurera y tenía una enfermedad de Alzheimer muy avanzada, pero al escuchar las canciones de su vida, pues hacía como que cosía, iba haciendo todos los pasos de estar cosiendo con una máquina antigua. Es un vídeo muy impactante, creemos que es muy bonito. Yo quiero que la gente recuerde que las personas con Alzheimer y con otras demencias están muy vivas hasta el final de sus días. Y ya no solo las personas con Alzheimer, las personas mayores están vivas, están llenas de recuerdos, llenas de emociones y todavía pueden emocionar a todo el mundo y pueden hacernos vibrar. Wow, súper emocionante e interesante para que impacto con música, porque un impacto no solamente de ahora nos tem mais idade, pero com o efeito de música fora de nos juventude, por impactar-nos de hora que nós vira grande. Vero com a bomessa sinti, ora bo awak vídeo aqui que o bomessa pensa riba gele. No, de verdad, manera exata bisa, música ta hace un efecto, promé que nos nace cava, den barriga nos escucha música, ahora nos, hasta nos, corazón tiene un ritmo, que conectanos, que ora bota braço gente que bota estima bota sinti é um ritmo, é música, botinha música de natureza acaba ora pajarito na mãe tá canta essa também tá música, so nós tem uma experiência com música sempre, então é for de tempo não roupa antiga de papiro egípcio acaba na começar a estudar de uma maneira com música te afecta de diferentes malezas. Por ejemplo, Nantata usa no solamente para maleza, pero algún tribu Nantata usa para fertilidad, por ejemplo. Nanti cierto cantica, Nantata pensa que está ayudado para ora porque hay por ejemplo. Interesante. Sí,
hopi país ng manera España o Argentina estudia es aquí más hopi mes y hoy en día tengo hopi más estudio que antes. Sí, Hay en 70 así no poco mis awak nang interesa más aunque está algo que tiene hopi años cava siglos pero hay en 70 pa awo bota hay hopi más estudio tocante aquí. Anto está importante por ejemplo en el desarrollo de un mucha. Ora ku nantasinha toca un instrumento, esa está desarrollando un cerebro más mejor, te ayuda con una expresión emocional, te ayuda con hópicos, desarrollo emocional, intelectual, físico, turcos. Esta hobby importante para no cultur mucha por tananta baiting deseo de estudiar música per se, pero sí con una cierta exposición, para canta, para baila, para no sé, toch não tá experiência essa aqui. E tem parte de cierta maleza, não? Já, é algo individual, dus não por assistir turriendo mesmo coisa, pero sí está comprovado que ajuda a com paciente com autismo, com paciente com demência. Por ver hasta na casa mes, paso tem hopi exercício diferente com terapeuta por assim como, pero também abo por assim cos nang hopi simple. Ora bota hopi stress, por exemplo, bota pone músico, bota haya relaxing, jalamento e rosea ta hopi importante, breathe in and out. Yes. Anto con laga e music regulabo ritmo dibo coração. E music tabay ponevo yudabo paso ora bota bota on roast. Tinha hora mono por hacia tipo mesmo, por jala rosea sin mil viaje e ainda bota no estaba yendo. Wow, pero no por imaginar, no por expresar correctamente con alentador y con importante mita síntico, el tema aquí es diferente, punto naco abacabe tres delante tá, pero lamentablemente nos tempo está llegando a su final, of eigenlijk a llega, acaba nos está tende for the director. Samantha, we've been speaking a little bit after the video of the ballerina about how therapeutic in actuality music can be, not just listening to music, but also learning to make music, learning to read and play an instrument, for example, and also how it can be therapeutic in terms of certain illnesses, and even when you are tense or stressed, how it can help you regulate your own state. I really want to just thank you because you also brought forth a lot of very clear explanations to a difficult to explain thing. So I really want to thank you for that. You really did simplify a complicated experience for us. So I want to thank you for your time and thank you for being so willing to join us this evening. Oh, you're more than welcome. Anytime you need me for anything, please just let me know. It would be more than a pleasure, and we're really excited for the day when you do get a chance to come visit us again. Yes, please. You're very welcome to come and visit us in Aruba. Bueno, também me quero agradecer, Verônica, Rubén, por você estar conosco, você também a contribuir de uma forma, me quero com nossa audiência também por compartilhar essa aqui com você a trazer perspectiva, que nós de nós mesmos nunca não podemos approach é tópico de forma que você não fazia, mas tanque por você tempo. Mas é muito importante, não? Me quero just agregar lo que Samantha disse. A temporada aqui de COVID, a pandemia que tomou lugar, a gente vira criativo, artista dentro do estúdio, lo que Verônica, Samantha disse. Na dentro do estúdio, na esquibi, não passou ansiedade, senão somente pero hecho con Antawata, no tem nada más para hacer. Sí. Hoy en día, lo que Jeremy acaba de mencionar, nada esquibi que no, anto lo que nada esquibi, nada mandele vía de plataforma, Holanda está grabé, puté, anto sus tempos son de canción, cosa que no se ha inventado durante los últimos 8 lunas, y que si vos bon, radio, local, adentro do estúdio. Sim. Tem mais produção aqui. Sim. Com qualquer outro ano. Seguro. Why? Because there were time. Não tem solamente trabalho, vai sair, vai comer, vai... Não. Yes. Queda casa. Você busca o pen, escreve o papel, escreve música. Então, esse aí COVID-19 também. Toch,
Toch un aspecto positivo. Y canta, aunque sea de baño, no tan importante si vas a cantar o no, pero esto está leuk. No, siguro. Dank je para mencionar. I'm going to switch for a minute so Samantha can understand. Ruben was explaining he's going back to exactly, people were going back and musicians were going back to the studio because I think if I can translate what Ruben mentioned is that the music was not just being, it was not therapeutic, but it was a connection between people and creating this collaboration. And you mentioned it, and I think this is a perfect example that music is just one language that we all can speak because you all nodded to each other and you all understand each other. Thank you so much for that and for opening my eyes as well for this. Hey, gang, mais danke para estar junto conosco. Seguro nos invitamos a Web Sabor para o último programa de Aruba Solidario para ano 2020. Na januário nós lo volve back, pero seguro a invitação da queda a Web Sabor para 7 horas da noite. Até depois. Beijo, Webs. Boa noite.